Coming to today's topic, same balance of arc welding, that is inert gas metal arc welding. Then comparison between resistance welding and arc welding. There are we have two types of weldings: resistance welding and arc welding. So there are the equipments used in weldings and also the comparison between resistance and welding. We will go in this class. Okay. Right, coming to the last in the arc welding, the type inert gas or metal arc welding, right? So actually, in this same process, there is no difference in this. Okay, na? But in this we have used same tungsten electrode and metal piece. Okay, there are two electrodes. In place of electrode, we have used one tungsten electrode. Another one is metal piece. Okay, so the supply is maybe it is AC or DC supply. Okay, na? When the current passes through the electrodes, some arc is produced on the workpiece, and it which will be melted. The same process. No, there is no difference in this. Okay, but here I will explain this based on the method. It is a gas shielded metal arc welding, right, in which an electric arc is struck between the tungsten electrode and workpiece. This is the tungsten electrode and workpiece. This is the workpiece. Okay, right, to be welded. Filler metal may be introduced. So filler metal may be introduced separately into the arc if required. ఓకేనా. ఫిల్లర్ మెటల్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రీవియస్ మెటల్ మనం యూజ్ చేయాలి. జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫిల్లర్ మెటల్ సపరేట్గా యూజ్ చేసుకున్నాం, మోల్టన్ మెటల్ అని చెప్పేసి మనం యూజ్ చేయాల్సింది కదా, రైట్. A welding gun which carries a nozzle, through this nozzle inert gas such as a barium or argon is blown around the arc అనమాట. అంటే ఏంటి, సో మనం యూజ్ చేసేది ఇక్కడ ఏంటంటే వెల్డింగ్ గన్ ఒకటి యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు. ఓకేనా, మీకు ఒక అంటే ఒక చిన్న animation video చూపిస్తాను మీకు అది. ఓకేనా, రైట్. సో యాజ్ బోత్ బెరిలియం అండ్ ఆర్గాన్ ఆర్ కెమికల్లీ ఇనర్ట్, ఓకేనా, కెమికల్లీ ఇనర్ట్ దేర్ ఆర్, ఓకేనా, దేర్ ఆర్ గ్యాసెస్. So the molten metal is protected from the action of atmosphere by an envelope of chemically reducing or inert gas, right. సేమ్ నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ నేను పెద్దగా ఏం చెప్పలేదు, జస్ట్ ఒక చిన్న వీడియో చూడండి మీకు అర్థమైపోయింది. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడే. మెటల్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ వెల్డింగ్. Same. Just I know that arc is maintained between the consumed electrode or tungsten electrode we have used it, okay, and workpiece in a protective inert gas atmosphere. Inert gas atmosphere. It should be protective. Okay, ఎందుకంటే gas welding కాబట్టి it should be protective. Bare electrode or I mean tungsten electrode. Okay, సేమ్ అదే యూజ్ చేస్తాను. వర్క్ పీస్, ఆర్గన్ గ్యాస్ సిలిండర్. అదే అందుకనే ఏంటంటే ప్రొటెక్టివ్ ఇన్నర్ గ్యాస్ అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఏంటంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలని. డీసీ పవర్ సప్లై, ఇది మేబీ ఏసీ డీసీ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Organ gas supply. సో గ్యాస్ ఫ్లో రెగ్యులేటర్ అన్నమాట. ఓకేనా,
welding torch. This is guide or contact tubes యూజ్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ చూడండి చెప్తాను మీకు. DC power supply. These are the components used here. Workpiece. This is a workpiece. Okay, positive and negative. Negative is connected to the workpiece and positive is connected to the tungsten electrode. Tungsten electrode here I am using welding torch అని చెప్తాడు, బట్ ఇదంటే టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ అన్నమాట. ఓకే, ఇదంతా